speaker, Professor please. তাতে আমরা ফিডব্যাকের যে কিওয়ার্ডটা পেয়েছি দেওয়া হবে। থ্যাংক ইউ ডক্টর বলরাম দাস। এখন আমি ম্যাডামকে এটা লাগবে না। হ্যালো হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? Good afternoon, everyone. I am very much thankful to be present here on this 2 days national conference of this college, and very much pleased to be present here as a talker of this program, and thank you to the organizing committee for inviting me. I am Dr. Suchishmita Roy, Assistant Professor in Nutrition, Midnapur City College, and I am working in the area of kidney disease management for the using phytochemical based therapeutic approaches. And here I will discuss about some part of my research work that already carried out in our institution. So the topic is related to the molecular mechanistic pathway targeted by the bioactive compounds that can mitigate the acute renal failure. So at present, the kidney disease is a very much increasing, and it is a very life-threatening conditions, and the global health is affecting because there is no treatment or the management of the disease. When the disease develops, at first the acute kidney injury develop, which is not a very serious complications, because that at the time there is no structural damages appear,
There are only some damages related to the functional activities there. But in that cases, if the treatment and the pathogenesis is not properly identified, the diseases progresses to the chronic condition, which may leads to the end stage renal disease. And at that stage, there is no cure till now. And the certain medications and some therapeutic approaches are dialysis, kidney transplantation is available, which are not a ultimate solution, because these are very much cost effective, and these are very much harmful, and this is not the solution. So in that search, in that cases, we are trying to find out some alternative approaches or the procedure that can be useful to reduce the complications as well as prevent the complications in later stages. For that aspect, there are some graphical representations showing in the different part of our countries how much people is affected from this disease. Like in western zone, the 15.3% people are affecting in the chronic kidney diseases. In the eastern zone also here is 8.6%, in the southern zone there is 14.8%. And overall the disease comes from the, maybe from the diabetes, maybe from the hypertension, maybe from the obesity also, and there is no earlier symptoms. The complication is the no symptom arises initially. So that this is a very much complicated disease. When the symptoms arises, there is already, it is very much late for us. So there is no treatment at that time. So there are many type of pathogenesis, and the causes of the diseases may be some drug induced, heart related complications, respiratory distresses, pulmonary hypertension, increased abdominal pressure due to inflammation and cytokine releases, and some immune responses is also responsible for causes the disease. And the existing medications are available, but there are many side effects. Also, these medicines are not able to remove the disease, as well as is not able to control the disease to a manageable area. So in that respect, our research work is designed to study about different medicinal plant-based approaches and identify different bioactive phytocompounds from the medicinal plants to mitigate the conditions. But we cannot treat the condition, and this is very much true for us. When the disease is developed in the advanced stage, there is no cure. So we can have some procedure to prevent the disease. We can study about the preventive approaches, but not treatable. These are some compounds isolated from the medicinal plants like hydroxycinnamic acids, triterpenoids, isoflavonoids, phytoestrogens, phenolic acids, stilbenes, flavonoids, xanthophylls. There are many compounds that are used for the management of the kidney diseases. A compound like fisetin, it is a polyphenolic compounds majorly found in the fruit, vegetables and many products including the berries, apples, onions, cucumbers, and it has many type of pharmacological applications in anti-inflammatory, antioxidative, nephroprotective, neuroprotective and many other properties. Along with this compound has effect to prevent the diabetic nephropathy, specifically for the people who are having the diabetes. This study was done on the animal as well as the in vitro studies, and here the activation of the antioxidative pathway and reduction of the anti-inflammatory pathway results the prevention of the diabetic nephropathy. In a study in our laboratory, it's done on a medicinal plant, that is Sida cordifolia, used for its nephroprotective properties. And here the plant compound was isolated by the HPLC and then ESIMS studies, and some network pharmacological applications was also done to study the compound and the related gene expression related interactions. And from that studies, the specific genes were identified and selected, and on that specific genes and the selected markers, the study was further continues to study the nephroprotective efficacy of the specific bioactive compounds that is present in this plant. And here
The results showed that the both in case of in vivo and in vitro activities was conducted on the NRK52E cell line, which is a rat embryonic cell line that causes the nephroprotection, by which we can find the antioxidative markers like the SOD, catalase, GSH, NRF2. These markers are elevated or increased in case of the treated group, but whenever the nephrotoxic group, that is induced by the cisplatin or maybe induced by any other agents, in that group it was shown that the efficacy of this compound is more effective in case of the treated groups compared to the nephrotoxic group. In case of the in vitro studies, it was observed that the cellular morphological assays conducted by the DAPI staining and the ETVR AO staining, the DAPI can damage the DAPI can mark only the damaged cells, that is the nucleus. When the cell is ruptured, the DAPI stain the nucleus when the nucleus released from the cells. So here the DAPI is showing the blue color in case of CP treated nephrotoxic group. In case of AOEB, acrolein orange ETVR treated group, the green color shows the normal cells or the healthy cells, but when this is the cell is damaged, it is showing red and the yellow color. And this is the suggested mechanism of the nephroprotection that is achieved by the chloroform fraction of the Sida cordifolia against the CP induced kidney injury. Another study done in our lab, that is the evaluating the anti-inflammatory and the antioxidative potentialities of the chloroform fraction of the Asparagus racemosus roots for the cisplatin induced nephrotoxicity. Here also this plant, specifically Asparagus racemosus, which is very common medicinal plants and known as the Shatavari or the Shatamuli. This plant have many pharmacological activities and local people use this plant as a source of the herbal drug or herbal medicines for management of the many illnesses. Here our study indicated that this plant related bioactive compounds like nepentine, glycetine, those are very much new to the treatment of the kidney injury. These compounds are very much effective for controlling the kidney injury. And the bioactive compounds responsible for maintaining the histoarchitecture of the kidney cells, as well as when the kidney injury occurs, the cells are damages observed under microscope in the histopathological analysis. And this is the suggested mechanism by which the nephroprotection can be achieved by the reducing the anti-inflammatory pathways as well as improving the antioxidant status. Another study that is related to the therapeutic uses of the plant derived bioactive compounds on the diabetic nephropathy. Many compounds including berberine, resveratrol, reserpine, many compounds are there that can control the diabetic nephropathy for the animals as well as in vitro experiment that can control the diabetic nephropathy, because diabetes is a very complicated condition. Long term diabetes results ESRD or the nephropathy. This condition can be mitigated or the controlled by using certain bioactive compounds. Another study is related to kidney health, improving the kidney health by using the flavonoids. Flavonoids can prevent the oxidative stress and oxidative stress related injuries in our health that can be useful for prevention of the loss generation, and whenever we can use any type of such type of bioactive phytocompounds on the prevention of the kidney diseases that can improve the functional as well as structural normalities of the tissues. This is the another studies like a imodine. It is another compound that is also present in the many type of plants, plant-based products, and this compound is not studied much till now, but we have studied that this compound is having many good effect for maintaining the
renal histoarchitecture and preventing the renal fibrosis. Because when the fibrosis is fibrosis develop, the tissues are not properly functioning. The tissues are maybe necrotic, that may be apoptotic, and they are not properly functioning. Overall, we can observe that this can be the most effective way nowadays, and recent research focuses on using such phytocompound based activities of medicinal plants that can be useful for the nephroprotective efficacy, because they can be sustainable. They can be useful for long term without having any harmful or the adverse effect on the human health. So, this can be more effective rather than the existing available treatment approaches, so that this can be the good for the human health also. These are our publications. This work actually carried out from the ICMR fund. Some part of the work was carried out from the ICMR, and I acknowledge to the director of our college, Dr. Pradeep Ghosh, because he has provided facilities and infrastructure for us to conducting such research work, and my supervisor, Dr. Dilip Kumar Nandi, and my co-authors, my lab mates, my colleagues and friends for their support. And this is my research team, and this is our college. Thank you. If anyone is having any question, please may ask, students specifically. I hope, because perhaps chair is busy in other activities. So, on his absence, I took this responsibility. Any students having any questions in this respect, please raise his or her hand. Are you having any? I have one question, madam, for you. Yes, sir. This is wonderful deliberation, but at the same time, I am very interested to know, because renal problems or kidney diseases are very common nowadays because of our food habits. Now, what is your advice or advice of your research team? How to manage, as you mentioned, it's pretty hard to identify what is going on inside, because they are living not big symptoms. So, what is your suggestion about having some food habits so that it can be protected if it occurs, or appearance of this particular disease may be delayed? So, what are the food habits, or what are the suggested foods according to your research? Sir, actually when the kidney disease যখন ডেভেলপ করে আমরা আইডেন্টিফাই করি, তখন তো অনেক লেট
কলেজ থেকে আধুনিক যে বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তাভাবনা সেগুলো সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পাচ্ছে। এবার যেটা পেলো এরপর তাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। সবাই, আমি ওনাকে খুব কোট আনকোট বলছিলাম, সবাই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অধ্যাপিকা হবেন না, সবাই ইঞ্জিনিয়ার হবেন না, ডাক্তার হবেন না। তাহলে যে সমাজে আমরা আছি সে সমাজে যে কাজগুলো আছে সেই কাজগুলোর কিছু মাত্রাগত উন্নয়ন দরকার। কৃষকের ছেলে বা মেয়ে কৃষিকাজটাকে খুব সম্মানের চোখে দেখছে না, এটা এই সমাজের একটা কি বলবো, প্রগতির লক্ষণ নয়, বরং বলবো পিছিয়ে থাকার লক্ষণ। আমার বাবা যদি কৃষিকাজ করে আমার সংসারটা চালান, তাহলে তার ছেলে বা মেয়ে হয়ে আমার দায়িত্ব হলো সেই কাজটাকে খুব আনস্মার্ট কাজ হিসেবে দেখা নয়, তার কাজটাকে এগ্রিকালচার থেকে এগ্রি বিজনেস, কৃষি বাণিজ্য বা কৃষির বাণিজ্যকরণ করা সম্ভব। বাগান প্রত্যেকের বাড়িতে আছে, কিচেন গার্ডেন থেকে কীভাবে সেই কিচেন গার্ডেনটাকেও একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল আসপেক্ট বা কমার্শিয়াল আসপেক্টে নেওয়া যায়। বাড়ির পুকুরের মাছ চাষটাকেও একটা কমার্শিয়াল দিকে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। এগ্রিকালচারে যে প্রডিউসটা হয় সেটাকে যদি তার প্রোডাকশনের নেচারটা একটু চেঞ্জ করে নিই, তাহলে কিন্তু ছেলেটার কাছে একটা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট চলে আসতে পারে, বা মেয়েটার কাছে একটা জায়গা। একটু আগে আমরা গয়না বড়ি নিয়ে কথা বলছিলাম, মেদিনীপুরের বিখ্যাত শিল্প, নিউট্রিশনের ছাত্রছাত্রী আপনারা। তো গয়না বড়িকে তার সঙ্গে আপনারা নিউট্রাসিউটিক্যালস নিয়ে কথা বলছেন, তো গয়না বড়ির সঙ্গে মোরিঙ্গা লিভস বা আপনি দেখবেন এরকম প্রচুর কম্বাইন্ড প্রোডাক্ট হতে পারে। লোকেরা, ইউরোপের লোকেরা সজনে পাতাকে তো গ্রিন সজনে পাতা পায় না, ও খাওয়ার উপর স্প্রিঙ্কল করে খায়, যেমন আমরা গোলমরিচ খাই। একই রকমভাবে তো আমাদের কাছে এই সুযোগটা আছে। আমি ওনার কাছে অনুরোধ করছিলাম, ওনাদের কাছে এই সম্পূর্ণ যে পঞ্চায়েত এলাকা, এই পঞ্চায়েত এলাকায় কত মানুষ কত ধরনের কাজ করছেন, সেই কাজে মূল্য সংযোজন বেলদা কলেজ করতে চায়, বেলদা কলেজের ছাত্রছাত্রীরা, তার গবেষকরা করতে চায়। আমরা এরকম কিছু সুযোগের অপেক্ষায় আমি কিছু প্রস্তাব দিয়েছি। এবার আমি অনুরোধ করব শ্রী গৌরীশঙ্কর অধিকারীকে তার কথা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের জন্য রাখা। সবার আগে ধন্যবাদ জানাবো আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়কে, কারণ যে দুদিন ধরে ভারত সরকারের সহযোগিতায় যে জাতীয় কনফারেন্সের একটা কর্মযজ্ঞ এই বেলদা কলেজে চলছে, তো সেইখানে আমাকে 2 মিনিটের জন্য হলেও উপস্থিত হতে যে আহ্বান জানিয়েছেন তার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ। এবং যারা দুদিন ধরে যে সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকা এবং ছাত্রছাত্রী যারা আছেন তারাও দুদিন ধরে এখানে অংশগ্রহণ করেছেন, আজকে বোধহয় কিছুক্ষণ পরেই শেষ হবে, তাই তো? তো এখানে শুনলাম স্যারের মুখে যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ যারা অধ্যাপক আছেন বা যারা বিভিন্ন বিষয়ের ওপরে এক্সপার্ট আছেন, তারা এসছেন তাদের জ্ঞানের দ্বারা আমাদের এই মঞ্চের উল্টো দিকে বসে থাকা শিক্ষার্থীদের অনেক বেশি করে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, আরও বেশি করে শিখিয়ে দেওয়ার জন্য। তো আমার আগে এক ম্যাডাম সুন্দরভাবে বোঝাচ্ছিলেন যে কিডনি বিষয়ক প্রবলেমের কথা, পুরোটা বুঝতে না পারলেও স্যার পাশে বসে বসে বোঝাচ্ছিলেন, কারণ আমাদের যে কাজের ক্ষেত্র সেটা পুরোপুরি ভিন্ন। আমরা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত, তাই সারাদিন রাজনীতি করা, ঘোরা ফেরা, মানুষের কাজ করা, এটাই আমাদের কাজ, পড়াশোনা থেকে দীর্ঘদিন দূরে। আর এটা হচ্ছে, আমি তুমি দিয়েই বলি, অসুবিধা নেই তো, মানে উল্টো দিকে যারা আছেন, যারা আছো তাদের শিক্ষার সময় বা পড়াশোনার সময়। আমরা এই সময়টা অনেক আগে পের করে এসেছি, ফলে পুরো গভীরে ঢুকতে না পারলেও ম্যাডামের বক্তব্যের পরে স্যারের একটু বলে দেওয়ার পরে যেটুকু বুঝতে পেরেছি সেটুকু হলো যে বিষয় নিয়ে এই আমাদের এখানে চলছে গত 2 দিন ধরে, সেটাকে যদি আমরা আজকে শুনে যাওয়ার পরে বা যে শিক্ষা লাভ করলাম সেটা যদি বাস্তবে কাজে লাগাতে পারি, তাহলে শুধু আমরা নয়, আমাদের পরিবার নয়,
আমরা সবাইকে অতি সহজে সুস্থ সবল রাখতে পারবো, ওষুধের ব্যবহার অনেকখানি কমাতে পারবো। যারা যারা এসছেন বলে গেছেন, দুদিন ধরে মূল বিষয় বোধহয় এটাই ছিল যে কীভাবে খাওয়ারকে পুষ্টিকে কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের নিজেদেরকে সুস্থ রাখতে পারি, আর ওষুধের ব্যবহার কতটা কমাতে পারি, বা যে ওষুধটা আমাদের প্রয়োগ হবে সেই ওষুধের সঙ্গে কোন খাদ্য খেলে সেটা আমরা আরও ভালোভাবে সেই ওষুধকে কাজে লাগিয়ে নিজেদেরকে ঠিক রাখতে পারি। এটুকুই, মানে এই ছোট্ট বিষয়টা আমার ঢুকেছে, কিন্তু অনেক বৃহৎ কর্মযোগ্য চলছে, তো অতটা ঢোকানো সম্ভব নয়, বা সেই ধরনের নেওয়ারও আমার ক্ষমতা নেই। যতটুকু এইটুকু বসে যেটুকু বুঝেছি সেটুকু আমি বলতে পারলাম। তো সেইটা সবার কাছে আমার অনুরোধ যে বদ্ধ ঘরে ক্লাসরুমে যেটা শিখেছি সেটা নিজেদের মধ্যে না রেখে শুধু চাকরি পাবো, মাস্টার হব বা অন্য কোনো ডিপার্টমেন্টে চাকরি করব, এই বিষয়টার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আমরা নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করার জন্য আমাদের এই শিক্ষাকে বিভিন্নভাবে কাজে লাগাতে পারি, সেই বিষয় নিয়েই স্যারের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ ধরে আলোচনা হচ্ছিল। বেলদা 2 গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে যতটুকু সহযোগিতা করার আমরা নিশ্চিতভাবে সহযোগিতা করব, আর সেই সহযোগিতার ফলে যদি এই কলেজ এবং এই কলেজের শিক্ষার্থীরা ন্যূনতম উপকৃত হন, সেটা আমরা আমাদের সবার সাফল্য বলেই মনে করব। তো এই 2 দিন ধরে যে শিক্ষা আপনারা নিয়ে গেছেন বা যে শিক্ষা যারা দিয়ে গেছেন, উভয় পক্ষের শিক্ষা দেওয়া এবং নেওয়াতে বিশেষ করে শিক্ষার্থীরা আরও সমৃদ্ধ হন, আপনাদের ভবিষ্যৎ জীবনে বেশি করে কাজে লাগান, তাতে দিনের শেষে মানুষ উপকৃত হোক, মানুষের কাজে লাগুক, এই আশা রেখে শেষ করলাম। নমস্কার সবাইকে। বেলদা কলেজের পক্ষ থেকে সম্মানীয় শ্রী গৌরীশঙ্কর অধিকারী মহাশয়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। ওনার ব্যস্ততার মধ্য থেকে উনি এসছেন, আমাদের কথা শুনেছেন, আমাদের গবেষকদের কথা শুনেছেন, আমার কথা কিছুটা শুনেছেন এবং একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমরা আগামীর দিকে তাকিয়ে থাকবো। আশা করছি আগামীতে এই নলেজ যা যা আমরা এখানে আলোচনা করছি তার অ্যাপ্লিকেশনটাও ওনাদের সঙ্গে থেকে, ওনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে এই কলেজ করে দেখাবে। তার জন্য যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা, যে প্রয়োজনীয়তাগুলো যেগুলো আছে তার প্রতি তারা সংবেদনশীল। এই কলেজ ভবিষ্যতে যাতে আরও সুন্দরভাবে কাজ করতে পারে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে এই সোসাইটিকে সমৃদ্ধ করতে পারে, তার সব রকমের চেষ্টা আমাদের তরফ থেকে থাকবে, আপনাদের তরফ থেকেও সেটাই প্রত্যাশা করি। এরপরে আমি একাডেমিক কার্যক্রমটা চালিয়ে নিয়ে গিয়ে পরের ভ্যালিডেশন সেশনে আপনারা কন্টিনিউ করুন। যেহেতু উনি ব্যস্ত আছেন তাই আপনাদের সকলকে অনুমতি নিয়ে আমরা আপনাদের পরবর্তী কার্যক্রম চলুক। আপাতত আমরা আমি গৌরবাবুকে নিয়ে বাকি কাজগুলো একটু করে নেব। Now, continue our technical session 5. Our second speaker, Dr. Shravanti Pradhan, Assistant Professor and Head, MSc Food Science and Nutrition, Midnapur City College. She will present guanidinic acid suppress, adipocyte differentiation and down-regulates lipogenic gene expression in 3T3L1 cells and a high-fat diet-induced obese mouse model. Ma'am, may I invite you to begin your speech. This session chaired by Dr. Shomiran Bishay. I would request Dr. Kaushik Das to felicitate our invited speaker, Dr. Shravanti Pradhan.
Ma'am, the stage is yours. Thank you. Thank you, organizing committee, today's national level seminar on recent trends in nutraceutical research, bridging the nutritional gap between nutritional science and industry. I am very much thankful to present here to uh, present my one of my research work. Good afternoon, very good afternoon to all respected professors and dignitaries and students present here. I am presenting one of my research work, that is gondoic acid suppress adipocyte differentiation and down regulate lipogenic gene expression in 3T3L1 cell line and high fat diet induced obese mice model. Now I come to the point, that is obesity, that is a medical conditions which leads to the development of the excess adipose tissue or the adipocytes, and that is well defined by BMI. That is caused by lack of physical exercise, excessive fat diet, sedentary behavior, and somehow some genetic susceptibility. That condition leads to the development of the obesity. The metabolism of fat and glucose, that is greatly influenced by adipose tissue, which is a primary location or the organ of the energy storage, and that is released by the different type of active adipokines that are being acknowledged the key endocrine regulators of the obesity. So there is somehow some disruption of the adipokine productions noted in excess adipose tissue, so when accumulated in the obese conditions. So these conditions metabolically ill, and this condition leads to the development of the different type of metabolic disorders, like that diabetes, like that cancer, like that inflammations, and various types of metabolic insulin resistance, like that. So now the obesity associated metabolic disorder that needs the greatest viewpoint to mitigate this type of global pandemic, that is by using different type of marine based fish oil supplementations, and our lab that established the different type of marine fish which are commonly found in the coastal area of the Bay of Bengal region, that particularly composed of different type of fatty acid, like that omega-3, omega-6 and omega-9. There are the several omega-9 fatty acid, that is the narvonic acid, uric acid, mate acid, oleic acid, gondoic acid, that are composed of different type of marine fish, like that Polynemus paradisius, Sativina fascia, Opisthoboster tadori, that are commonly used, locally name used by tapra fish, topse fish, like that. So we need to develop an urgent therapeutic strategy or the novel formulation by using marine based or the fish oil based nutraceutical formulation to mitigate the global pandemic, that is obesity, and to further research need to explore the managing of the obesity by using the low cost dietetic strategy other than the FDA approved drugs. So there are the several types of drugs are available in the market, like that orlistat, semaglutide, lorcaserin, but these drugs are not free from side effects, and that has a greatest costly management. So everyone that does not support this type of therapy. So if we can consume the sufficient amount of marine fish by using different type of dietary source of fish, so we can combat this type of global pandemic and we can manage the obesity. So this is the overall overview of the fish oil that can act on the obesity by mitigating the adipogenesis, increasing the lipolysis, decreasing the lipogenesis or the fatty acid synthesis pathway. There are the several mechanisms by which the marine fish works on the obesity. So our research focus mainly targeted the different type of marine fish which are found in commonly Bay of Bengal region or the coastal area of the Purwo Midnapur district. And now
we just analysis the different type of fatty acids and profiling the different type of fatty acid, bioactive fatty acids that particularly used for the management or the treatment of the obesity. So these were the one of the experiment of our lab, that is the polynemous paradisius fish oil. Firstly, we collected the fish from the coastal region, and that after that, by following the AOCS protocol, we just prepared the different type of solvent extraction and oil prepared, and this oil is characterized by GCMS analysis, and after that we check the edibility of the oil, whether this oil is edible for the oil. We checked the physiochemical properties like that, p-anisotine value, peroxide value, totox value, like that. And here we found that there are the several types of saturated fatty acids and PUFA and MUFA, and other than saturated fatty acid, PUFA and MUFA, composition of the PUFA and MUFA is more. So that's why this fish oil that particularly nutritionally demandable for the managing of the obesity. So this is the physiochemical properties of the polynemous paradisius fish oil, and this is the concerned experimental design by using the marine fish oil on the in vivo model. We used the male bulb C mice, 36 mice, and that are segregated into the 6 different groups, like that control group, obese control group, positive control group, and the 3 different doses of fish oil, that is 2 mg per kg body per 100 gram of body weight, 1 mg, 2 mg and 4 mg. And after that, after continuing the 16 weeks of the experiment, we check the different type of parameters like that. First of all, the body weight, somatic body weight changes, BMI, food intake pattern, lipid profiles, and histological staining of the liver tissue and adipose tissue. And after that, several mRNA expression we checked by semi-qPCR and real time also. Here we found that the body weight is significantly higher in obese control group that are fed with the high fat diet, and progressively when we use the marine fish oil in 3 different doses, 1 mg, 2 mg and 4 mg, that significantly reduce the body weight and suppress the food intake also by regulating different type of gene expression. Sir, next করা একটু স্লাইডটা প্রবলেম হচ্ছে, হ্যাঁ একটু প্রিভিয়াস করা যাচ্ছে, ঠিক আছে। So this is the hepatic lipid accumulations. Here we can found that they are the histological tissue section of the liver's tissue, and here we found that obese control group that are the mostly possesses the great lipid accumulations, and after the treatment of the fish oil in the different doses, that significantly lowers the liquid accumulations and the fat size also. And this is the histological HE staining of the skin adipose tissue and the visceral adipose tissue. And this is relative mRNA expressions of the related gene that are particularly involved in the obesity and the anti-obesity also. AMPK, adiponectin, CPT1, PPRL alpha, GLUT4, that are the particularly upregulated by using the fish oil treatment, because these genes are responsible for the mitochondrial transportation of the fatty acids and the beta oxidations, and promote the energy expenditure via the browning of the brown adipose tissue metabolism. So these are the some inflammatory and anti-inflammatory markers we check because inflammation is closely related to the obesity. So here we also found that the fish oil reduced different type of inflammatory markers and upregulated the anti-inflammatory markers like that, PPR gamma, PPR gamma, TNF alpha and IL-10, insulin, like that. So from this study we concluded that omega-9 fatty acid, that is a gondoic acid, this is a 20 chain length of the fatty acid, and it particularly present in the polynemous paradisius oil, that successfully mitigate the obesity by measuring the several type of markers and possible underlying mechanism of this type of fatty acids to combat the obesity. And this work is already published in different journal in using 3T3L1 cell line and also in animal model. And our future direction of our research work, that is by using different type of marine based oil, if we can formulate the different type of nutraceutical preparation, then we can easily manage and combat the global pandemic
of the obesity and including obesity related metabolic disorders. So these are the further scientific exploration that we already conducted in our lab. That is another fish, that are tabra fish, Opisthopoda staduri, and fascia visual, that also be analyzed in the fatty acid profiling. And this is the fatty acid listed of the fatty acid, total monounsaturated fatty acid, polyunsaturated fatty acid, and the percentage of the fatty acid indicated that this oil possesses the good practice or the good nutritive quality to combat obesity and metabolic disorder. This is the possible mechanism of oat-aduri oil for the in vivo model, and this work already published in the 3 different journals by using in vitro cell line and in vivo cell line. And another one, that is the Cetifina fascia oil, that are also be analyzed in the GCMS profiling, that are the very good quality of the PUFA present 53.34% and MUFA 27%. So this is considered as a good nutritional quality of this type of oil. And this is the possible proposed mechanism of the fish oil for the anti-adipogenesis or the reduce of the adipogenesis. And this is the overall mechanistic pathway of the fatty acid that are present in the Cetifina fascia oil, that is Ecosa 11, 14, 17 trianoic acid, that is omega-3 fatty acids having 3 double bonds in the 11, 14 and 17 position. And this is the related research article to this fish oil and the fatty acids that are published in the 2 different journals. So these are the references I used for my as a literature, and I sincerely acknowledge to ICMR for Government of India for supporting the fund as ICMR extramural research grant, and I already as a PI I already utilized this grant, and I sincerely acknowledge to Dr. Pradeep Ghosh, Director, Midnapur City College, for providing nice opportunity and platform for carrying out this research work. And I also thankful to all faculty members, my research members and the research scholars to make this successful of this work. And this is our research lab. We together, being together to make a great successful of this my work and our laboratory work. Thank you. Thank you, Shabani. Very good presentation and very good work. And also we are also thanks for the publication also for future work. And have any questions from the audience and teachers and faculty members to know what is the procedures and the techniques and method that can be used utilize our future work? Actually, 2 research scholars, Dr. Titli Panchali and Dr. Anuna Datta, already awarded this degree, her degree. Okay, good. Very In nice. our research team. Okay, very nice work, and again, thank you again for the very good presentation. Thank you, sir. Thank you, Dr. Pradhan, and also thank to Dr. Somiran Bishai for chairing this presentation. Our last speaker is Dipanita Khatua, Faculty, Department of Food and Nutrition, Hijili College, Kharagpur. She will speak on phytochemicals in fruits and vegetables. The presentations will be chaired by Dr. Somiran Bishai. I would request Dr. Angshuman Das Chaudhuri to felicitate our invited speaker, Dipanita Khatua. এটাও লাগবে বলার সময়। Thank you. Ma'am, the stage is yours. আর এই যে পানটা আছে শো করবেন আগে একটু দেখে নিই শো করার আগে একটু দেখে নিই মানে অনেক সময় এগুলো তো হ্যাঁ হ্যাঁ আপনারা চলে আমরা আছি সামনে ঠিক আছে
তোমার কোনটা আসবে? সুবিধা? এটাতে হবে না? আসবে? ঠিক আছে, ঠিক আছে। ঠিক আছে। 10 minutes কত? Thank you, Belda College and our principal, and respected teacher, and my colleagues and my hardest student. Today I will discuss about phytochemicals in vegetable and fruits. So I first discuss about I am Dipanita Khatua from Hijli College, Food and Nutrition Department. So I first আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রেনবো কালার পড়েছি আমরা বেনিয়া সহ কলা মানে ভিভজিওর। তো ডেইলি লাইফে আমরা যে খাবারগুলো খাই সেখানে কালারগুলো থাকে প্রত্যেকটা খাবারে। অনেক সময় আমরা এগুলো অ্যাভয়েড করে যাই, খেতে চাই না, স্যালাড ফর্মে আমরা রাখি। সো এই রেনবো কালারের মাধ্যমে আমি বুঝিয়েছি। এখন আমি একটা মানে স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে দেখাবো যে সবাই হয়তো চেন ওই পাতাটা আমাদের হচ্ছে ডায়েটের পরে আমরা ব্যবহার করি, ঠাকুমা দিদিমা আগে ব্যবহার করতেন, এখন এটার প্রচলন কমে গেছে। তো এটার মধ্যেও একটা ফাইটোকেমিক্যালস আছে, সেটা তোমাদের বলতে হবে যে এটাকে কি বলি আমরা। আমরা হচ্ছে পান পাতা বলি, সবাই জানো। আর হচ্ছে কি এটা হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে ক্লোরোফিল কন্টেন্ট করে। এছাড়া আরও আছে ক্যারি পাতা, তারপরে হচ্ছে আমাদের পুদিনা পাতা, এইসব বিভিন্ন ধরনের যে সবুজ পাতা সেগুলো প্রচুর পরিমাণে ক্লোরোফিল কন্টেন্ট করে। তো আমরা যদি রেনবো কালার দেখি, রেনবো কালারের মধ্যে রেড কালার কন্টেন্ট করছে কারা, হচ্ছে তোমার টমেটো, তারপরে চেরিস, বিটরুট, এগুলো কন্টেন্ট করছে। এরপর অরেঞ্জ, ইয়েলো, এই কালারগুলো কন্টেন্ট করছে কে, যে আমাদের হচ্ছে ইয়েলো যে পাকা যে ফ্রুটসগুলো, যেমন যে প্যাপাইয়া, এগুলো প্রচুর পরিমাণে কন্টেন্ট করে। অরেঞ্জ, হ্যাঁ, পাইনাপেল। তো এই যে কালার, এগুলো আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে কতটা ভালো সেগুলো আমরা ধীরে ধীরে দেখব। নেক্সট গ্রিন কালার, এক্ষুনি আমরা দেখলাম যে পান বা বিটেল লিভস, যেটা প্রচুর পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ। আগে এটার সাথে চুন দিয়ে পানকে খাওয়া হতো যাতে হচ্ছে ক্যালসিয়াম পেতাম, আর হচ্ছে পান থেকে ক্লোরোফিল পাওয়া যেত। আগে ঠাকুমা দিদিমারা যেটা করে গেছেন, আমরা কিন্তু বর্তমানে সেটাকে সায়েন্টিফিক্যালিভাবে প্রুভ করে নিউট্রিশনের ভাষায় নিউট্রিশন সাবজেক্ট হিসেবে দেখছি। আমার নিজেরই জানা যে আমার দিদা প্রচুর পরিমাণে কুলেখাড়াকে ভালোবাসতো, তোমরা নিশ্চয়ই জানো। কুলেখাড়া থেকে কুলেরন এখন অ্যাডভার্টাইজ দেওয়া হয়। তাহলে আমরা সবসময় দেখব যে লোকালি অ্যাভেলেবল যে ফুডগুলো, তার মধ্যে লো কস্ট হাই নিউট্রিশিয়াস ফুডগুলোকে আমরা চুজ করব। আর প্লাস আমরা যে রেনবো কালার অবশ্যই মেনটেন করব। এবার ব্লু অ্যান্ড পার্পল কালার, সেগুলো কি হচ্ছে বেরিজগুলো থাকছে। আর হচ্ছে রিসেন্ট দেখা যাচ্ছে যে কিছু ক্যাবেজ, তোমরা দেখেছো বাজারে গেলে বেগুনি বা নীল কালারের ক্যাবেজ, বাঁধাকপি পাওয়া যাচ্ছে, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে ব্রাউন কালার, যেটা চকলেট আমরা প্রায় দেখেছি। তারপর হচ্ছে তোমার অনিয়ন, এগুলো আছে। নেক্সট আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফাইটোকেমিক্যালস, মানে এই যে রেনবো কালার, একে একটা নামে অন্তর্ভুক্ত না করলে তো আমরা সিলেবাসে আনতে পারছি না, তখন তাকে বলছি ফাইটোকেমিক্যালস। ফাইটোকেমিক্যালস মিনস যেটা হচ্ছে আমরা উদ্ভিদ থেকে পাচ্ছি কেমিক্যালি কোনো প্রোডাক্ট, সেটা হচ্ছে ফাইটোকেমিক্যালস। দ্যাটস আর ফাইটোস্ট্রোজেন, টার্পিনয়েডস, ক্যারোটিনয়েডস, তারপর তোমার যে লিমোনয়েডস, এই ধরনের আরও এটসেট্রা। তো এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফাইটোকেমিক্যালসগুলো সবসময় আমাদের হেলথ বেনিফিটস কী দিচ্ছে, যে থেরাপিউটিক ডায়েট হিসেবে দিচ্ছে হেলথ বেনিফিটস। তো সেই দিকে আমরা লক্ষ্য রাখবো যে ফার্মাসিউটিক্যালসের ব্যাপারটা। ফার্মাসিউটিক্যালস মিনস, ফার্মাস মানে হচ্ছে যেটা হচ্ছে আমাদের ওষুধ প্লাস নিউট্রিশনাল ভ্যালু আছে তার মধ্যে, সেদিকটা আমরা দেখছি। নেক্সট আমরা দেখতে পাচ্ছি রেসভারটেরল, এটা থাকছে প্রায় পিনাট, গ্রেপস এর মধ্যে থাকছে। এরা সাধারণত বেগুনি কালার যেটা ফলগুলো আমরা পাই। নেক্সট আমরা দেখছি ফাইটোকেমিক্যালসকে কিছু টাইপসে ভাগ করা হয়েছে। অ্যান্থোসায়ানিন, যেটা হচ্ছে পার্পেল বেরি বা রেডের মধ্যে থাকছে বিটা ক্যারোটিন, হ্যাঁ, গ্রিন লেফি ভেজিটেবলসের মধ্যে থাকছে। এছাড়া অরেঞ্জ কালার, যে কুমড়ো খাই আমরা, গাজর খাই, তার মধ্যে থাকে ক্যারট আর কিউকাম্বার। নেক্সট আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আরও আছে ক্যাটিচিন, ক্যারোটিনয়েড, ফ্লেভোনয়েড, পলিফেনল, এগুলো সব আছে। এই ধরনের ফুড সোর্সের একটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কোন খাবারে কী ধরনের ফুডস আছে
এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি লাইকোপিন, তার সাথে ফুডের কালারের সাথে নেমসগুলো আমরা দিয়েছি। রেসভারটেরল যেটা হচ্ছে গ্রেপস, এখন একটা ব্ল্যাক গ্রেপস বেরিয়েছে, সবাই খেতে ভালোবাসে, একটু দামও বেশি। আমরা জেনারেলি দেখতে পাই যেগুলোর দাম বেশি সেগুলোর দিকে আমাদের একটু ঝুঁক বেশি, যে আমরা ওটা মনে হয় বেশি নিউট্রিয়েন্ট পাবো। দ্যাটস নট, আমরা যেটা হচ্ছে পাই অ্যাভেলেবল কিন্তু লো কস্ট, সেগুলো আমরা খেলেও তার থেকেও নিউট্রিয়েন্ট পাবো, সেটা আমাদের ভাবতে হবে। এর থেকে দেখো যে ফাইটোকেমিক্যালস থেকেই আমরা কিন্তু ওষুধের একটা স্ট্রাকচার দেখতে পাচ্ছি, যেটা আমাদের আলোচ্য বিষয় এখন চলছে, যে নিউট্রাসিউটিক্যালস। এই কারণে আমরা ফুডের উপর জোর দেব। এরপর ক্লোরোফিল, এক্ষুনি বললাম যে আমরা বিটেল লিভস মানে হচ্ছে পান পাতা, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর সবসময় আমাদের দেখতে হবে যতগুলো আমাদের কালারিং ফুড আছে সবসময় আমরা কিন্তু কাঁচাই বেশি খাই, কারণ কি ওগুলোকে যখন রান্নাতে নিয়ে যাই ওর হচ্ছে টেম্পারেচারে ওর নষ্ট হয়, আর যদিও ওকে টেম্পারেচারে নিয়ে যাই ব্লাঞ্চিং প্রসেসের মধ্যে রাখতে হবে, বেশি টেম্পারেচারে নিয়ে যেতে পারবো না। এরপর হচ্ছে নিউট্রিশনাল মেডিকেশনাল ভ্যালু, এগুলো আমরা দেখে নিচ্ছি যে পলিফেনল বা এগুলো হচ্ছে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি, মানে কোনো প্রদাহ বা জ্বালা যেগুলোতে করে সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারি। নিজেরাই জানো চুন হলুদ দিয়ে আমরা হচ্ছে কোথাও ভেঙে গেলে দিই, আগে দিত মা ঠাকুমারা, এখনও দেয়া হয় মাঝে মধ্যে। এরপর লাইকোপিন, আমরা দেখেছি যে লাইকোপিনকে ক্যান্সার প্রতিরোধক বলা হচ্ছে। আর হেলথ বেনিফিটস, মানে এই যে ফাইটোকেমিক্যালসগুলো খাচ্ছি আমাদের হেলথে কী প্রভাব পড়ছে। হেলথ WHO 1948-এ হেলথের ডেফিনেশনে বলেছেন যে হেলথ ইজ এ স্টেট অফ কমপ্লিট ফিজিক্যাল, মেন্টাল, সোশ্যাল ওয়েলবিং, নট মেরিলি অ্যাবসেন্স অফ এনি ডিজিজ অর ইনফির্মিটি। আমরা জেনারেলি ভাবি যে ডিজিজ আর কোনোরকম অসুস্থতা না থাকলে, বিকলাঙ্গ না হলে সে সুস্থ, কিন্তু দ্যাটস নট। মেন্টালি অ্যান্ড সোশ্যালি সবার সাথে মিশতে হবে, সোশ্যালি মেন্টালিও তাকে স্ট্রেসফুল লাইফ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, সেগুলোকে মানতে হবে, তারপর তো ফিজিক্যালি সব শেষে আমরা দেখব। এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যখন আমরা ফাইটোকেমিক্যালস বা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বা ফাইটোনিউট্রিয়েন্টগুলো ইনটেক করছি এতে আমরা অনেকটা ভালো আছি। কালারগুলো আমাদের মাইন্ডকে অনেকটাই ভালো রাখে। এই যে হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি যেটা আমাদের পেপটিক আলসারের ক্ষেত্রে কাজ করে, সেই ফাইটোকেমিক্যালস কিন্তু সেটাকে প্রিভেন্ট করছে, এটা একটা দেখিয়েছি এখানে আমরা। তারপর হচ্ছে ফাইটোকেমিক্যালস ইমপ্রুভ করছে আমাদের ইমিউনিটি, দ্যাটস মিনস অনাক্রম্যতা শক্তি। ক্যান্সার প্রিভেন্ট করছে, রিসেন্টলি প্রচুর পরিমাণে ক্যান্সারের প্রবণতা বেড়েছে, আমরা প্রচুর ভয়ে থাকি সবসময়, ব্রেস্ট ক্যান্সার, সার্ভাইভাল ক্যান্সার, হ্যাঁ, প্রোস্টেট ক্যান্সার, লিউকেমিয়া, যেটা ছোটো বাচ্চাদের হচ্ছে ব্লাড ক্যান্সার। তাহলে এগুলোকে আমরা প্রতিরোধ করতে পারি এই ধরনের নিউট্রিয়েন্টগুলো ইউজ করে। মেন্টাল হেলথ, প্রচুর পরিমাণে এখন মেন্টাল হেলথের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সবাই শরীর খারাপ হলে সবাইকে বলতে পারে, কিন্তু যখন মেন্টাল হেলথ খারাপ হয় সে তখন বলতে পারে না, সে তখন নিজেই নিজেকে গুটিয়ে নেয়, তখন সেটা কিন্তু আরও মারাত্মক হয়ে যায়। সেই জন্য মেন্টাল হেলথের উপরও গুরুত্ব দিচ্ছে এই কালারিং ফুডগুলো। হার্ট হেলথ, হার্টের জন্য আমাদের দেখছি যে ক্যারি পাতা প্রচুর পরিমাণে ভালো, লোকালি অ্যাভেলেবল ফুড, যেটাতে ভিটামিন এ প্রচুর থাকে, প্লাস ওর মধ্যে ক্যারোটিনয়েডস থাকে, আর হার্টের জন্য যে ভালো কাজ করছে সেটা ক্লিনিক্যালিও প্রুভ। এরপর আমরা দেখেছি যে প্রত্যেকটা কালারিং ফুডে তাদের কী ধরনের ফাইটোকেমিক্যালস আছে, এগুলো আমরা দেখছি এই চার্টের মাধ্যমে। নেক্সট, এর মেডিকেশনাল ভ্যালু, অক্সিডেটিভ ট্রেস, আমাদের যে দৈনন্দিন যে ট্রেস চলছে আমরা বুঝতে পারছি না, তার মধ্যে একটা বিশাল ট্রেস চলছে আমাদের মধ্যে, সেই ট্রেসগুলো থেকে রিলিফ করার জন্য এই ফাইটোকেমিক্যালসগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। এরপর হচ্ছে অক্সিডেটিভ ট্রেস, এজিংকে প্রিভেন্ট, আমরা হচ্ছে এজিংকে প্রিভেন্ট করতে পারি না, কিন্তু এজিংকে হচ্ছে কিছুটা আমরা নিয়ন্ত্রিত করতে পারি। হ্যাঁ, সে অ্যালজাইমার ডিজিজ, যেটা মস্তিষ্কতে অনেকে ভাবে যে ভুলে যাচ্ছে বয়স হলে, বেশি খাওয়ার দরকার নেই, কিন্তু না, মস্তিষ্ককে ভালো রাখতে গেলে তাকে ভালো নিউট্রিয়েন্টও দিতে হবে। অ্যালজাইমার ডিজিজের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে অক্সিডেটিভ ট্রেস, সে ট্রেসে আছে তাকেও কিন্তু ভালোভাবে আমাদের একটা জায়গা দিতে হবে পরিবারে, বা যোগা এর মাধ্যমে তাকে বের করে আনতে হবে ওই জায়গা থেকে, যেখান থেকে আমরা ক্যান্সারটাও প্রিভেন্ট করতে পারবো। এরপর হচ্ছে ওই অক্সিডেটিভ ট্রেসের উপরেই বলা হচ্ছে যে কীভাবে ডিএনএর উপর কাজ করছে। অ্যালজাইমার ডিজিজ আমরা যেটা জেনারেলি দেখি বয়স্ক মানুষরা ভুলে যাচ্ছেন, সেই ধরনের ডিজিজগুলো এখন প্রচুর চলছে, মানে সেটাকে প্রিভেন্ট করার এই একটি উপায় আমাদের গুড লাইফস্টাইল অ্যান্ড ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট বা ফাইটোকেমিক্যালস এই ধরনের ডায়েট ইনক্লুড করতে হবে। তো ফার্মাকোলজিতে এইভাবে ডায়েটগুলোকে আমরা, যেটা আমরা আয়ুর্বেদি বলি, সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ওই উচ্ছে চলে এসছে ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে, কিন্তু অন্যান্য ডায়েটকে আমরা অতটা বেশি প্রায়োরিটি দিই না। গাছের নিম পাতা আছে কিন্তু আমরা খাই না, ভাবি যে ওটা তো লোকালি অ্যাভেলেবল, ওটা বেশি দাম
দামও না, এটা খাওয়া দরকার নেই। কিন্তু ওটা যদি আমরা হলুদ দিয়ে একটু খাই, অনেকগুলো আমাদের ইনফ্লামেটরি ডিজিজ বা ডিজেনারেটিভ ডিজিজ বা জেনেটিক্যাল ডিসঅর্ডারগুলোকে কমাতে পারে। একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিসে আমরা দেখলাম যে কী ধরনের নিউট্রিয়েন্টগুলোকে বেশিরভাগ মানুষ নিচ্ছে। ফেনোলিক অ্যাসিড বা টার্পিনয়েডস, এই ধরনের এদের একটা হচ্ছে পাই ডায়াগ্রামে আমরা দেখিয়েছি। আর কনক্লুশনে আমার যেটা বলা সেটা হচ্ছে যে প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিওর। মানে আমরা সবসময় প্রতিরোধটাকে ভালো করে দেখব, কিন্তু ওই রোগ হওয়ার পর সেরে যাওয়াটাকে নয়। এটা আমাদের সবসময় মাথায় রাখতে হবে। আর যোগা আর হেলদি লাইফস্টাইল, সেটা আমরা দেখেইছি যে যোগাকে আমরা ইনক্লুড করছি সিলেবাসের মধ্যে রিসেন্টলি। আর ফুড হ্যাবিট, এনভায়রনমেন্ট, পার্সোনাল হাইজিন, হ্যাঁ, এইসব মোটামুটি আমরা নিয়েই চলবো, যাতে লো কস্ট সাপ্লিমেন্টারি ফুড হিসেবেও আমরা দেখতে পাই যে পাশাপাশি যে অ্যাভেলেবল ফুডগুলো আমাদের ডায়েটে ইনক্লুড হয়। দ্যাটস অল, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ দীপান্বিতা, খুবই ভালো প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন, খুব লুসিড ল্যাঙ্গুয়েজে, যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। আচ্ছা, এনি কোশ্চেন? কেউ যদি কিছু কোশ্চেন করতে চান ম্যাডামকে? কেউ আছে কিছু বলবে? না, কিছু বলবে না। তা আমি এখানে একটা সাজেশন দিই, যে স্টাডি থেকে দেখলাম যে ওর নিউট্রিশন ভ্যালুগুলো আপনি বের করুন, বের করে ওখানে দেখুন দুটো পার্ট থাকে, একটা ফাইটেটস আপনি বলেছেন, আর ওখানে একটা সঙ্গে সঙ্গে রাখতে পারেন যে ইনহিবিটরস, দিয়ে প্রত্যেকটার বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি আর অ্যাবজর্পশন কিন্তু ক্যালকুলেট করতে পারেন। হলবার্গের ফর্মুলা আছে, হ্যাঁ, হলবার্গ আছে, রেড্ডি আছে, করতে পারেন, খুব ভালো কাজ হবে। ঠিক আছে, হ্যাঁ, এগুলো করুন। হ্যাঁ, এবং কতটা বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি হয় সেগুলো কিন্তু কতটা মানে ওই যে বিভিন্ন ডিজিজকে করবে, প্রিভেন্ট করতে পারে, সেটা করতে পারেন, খুব ভালো কাজ একটা হবে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। Thank you, ma'am Deepanita Khatua, and thank you, sir, Dr. Shomiran Bishai, sir. We now move to the valedictory session. I would like to invite Madhav Mishra from this session. Very good afternoon all. Rather than I should say very good rainy afternoon. So thank you to the organizer of this. Rain is always good for the health. বৃষ্টিতে কত কবি কবিতা লিখেছেন, গুড বলবো না? Thank you to the organizer to give me this opportunity to host the last session of this 2 days national conference, national level seminar. So not wasting so much time, I would like to invite our honorable principal sir to the stage for the valedictory session. I'd also like to invite our senior professor, Dr. Debanjan Das, to the stage, and our honorable IQAC coordinator, Dr. Kamal Hossain, on the stage for this valedictory session. Hope all enjoyed tasteful lunch, and this is the last session. So in this 2 days long seminar, we have shared our knowledge, our information, our thought, and we have gathered several information on these nutraceuticals. So this is not the last session. We should say
We gathered several knowledge, and this is the start of a new journey. So to conclude our valedictory session, I would like to invite our principal, sir, Dr. Chandrasekhar Hajra, for the concluding address. Sir, please. Okay, thank you very much. Concluding session of this 2-day long national level seminar on nutraceuticals. Attempt of primarily biological science departments of Belda College. But this is a college, degree college, of 25 undergraduate courses, 6 postgraduate courses, with one professional course of like BCA and 2 more vocational courses, MLT and software development. Along with that, we have several other short-term courses as well. This is in brief. You can visit Belda College website and you can find all the details over there. But carrying these 2 days, this is not a 2-day long program. Rather, it was more than 2 months attempt to make it realize. All my biological science department colleagues, my IQAC department, and entire non-teaching force, along with several other participants, teachers, research scholars from Belda College. Konkan is there, Madhav is there, some other friends are also was there because they are absent. This is a Saturday, you know, and college concludes at 1:30. But it's an attempt which has been translated into activity due to tireless effort of many people, many stakeholders. Now, my dear students, I reckon the most important contribution is your willing force, because you motivated your teachers. Sir, we want this. Amader department, amader eto kichu ache. So you wanted to excel. You wanted to speak to the greater audience. So you are the first driving force of all the academicians, whoever is present or serving this particular college. We are only those people who are trying to save your willpower. And in coming years, we the people who are present over here in the front part of this particular dais, our expectation is that in the coming days, my dear students will be present in many more dioceses throughout the country. That will be our true success. This is the beginning in true sense what Madhav, Sri Madhav Mishra just mentioned. This is the beginning of a very new journey. That's true. We attempted to have some connection with administration. We attempted to establish some good working relationship with stakeholder university professors within Bengal, outside Bengal. So these are in these 2 days, many students, many scholars got familiar with other participants from other institutes, other universities, maybe from other research institutes. Now these connections does matter. You know, whenever you require any sort of extra bit of information which is readily not available within your campus, you will be able to make a call to the respective professor or respective participant who probably may have that sort of information with him or her. So you are making good connection over here. You are making you present towards a greater audience who are not familiar within your campus. So it's your credibility. It's the opportunity to establish yourself, your knowledge, your institute before a greater audience. It gives prestige, honor to yourself, to your academic credentiality. At the same time, it also speaks about your own institute, about your own academics,
the standardization. See, we are living in a very highly competitive world. Being a scholar, being an educator is not enough. You require to prove yourself in front of your academic world, in front of your students every day. You have to prove that you are an academician. You deserve that sort of prestige, that sort of recognition from your society. You need to prove that. In fact, all of us. It's a process. All of us have to earn it to be in this particular field. And even it will be tougher for you guys, who the future professors, future academicians. You need to prove it within your family, within your society, within this particular academic setup. You have to come up. And to be in this particular field, it's not easy being here and doing everything. No, you are not free. You are judged by every day. So, at the end of this 2-day long session, I must recognize contributions of all the stakeholders, honorable speakers, honorable Vice Chancellor sir, honorable MLA sir, honorable Upapradhan, several academicians, experts, the DBT personalities, the junior scientists, and we had met several connections with different stakeholders who silently helped us. My IQAC team, the organizers, the advisors, different subcommittee members, all put their heart to make it successful. And do you have any problem over there, dear students? Oh, that's good one. Anyway, they can see over there, right? Okay, fine. That's good. Very good. Like IPL. They're finding themselves over there, right? Fine. Very good. Now, special thanks to the organizing team. Dr. Kaushik Das. Thankful to you. And Dr. Balaram Das. We are also, the college is privileged to have you guys in this institution. Along with that, I must mention all the professors. Special thanks to Professor Dr. Devastotro Poddar, because he remained very silent. In most of the time, he is very silent. He's a silent worker. But contributions of this particular fellow is immense. Because I can share one experience of mine. One day I was traveling with him in a train from Belda to Howrah. And you know, you can't believe it. It was a journey of nearly 3.5 hours. And we discussed a few things about nutrition department, about the possible work fields. And suddenly we found that we have reached Satragachi. That was the level of attachment of this fellow with his department. He loves nutrition, he loves biological science, and he truly deserves that sort of involvement and that sort of recognition. I hope all the success in his future endeavor. Constantly, even last night, Devanjanda, Devastotro amake কাল রাতে একটা প্রজেক্ট পাঠিয়ে দিয়েছে। স্যার, হোয়াট অ্যাবাউট দিস? এই যে ব্যাপারগুলো, মাই স্টুডেন্টস, তোমরা শুনলে অবাক হবে, যাদের নাম আমি বলছি এরাই আমাকে সব থেকে বেশি জ্বালায়। রাত 12টা 1টা এদের কোনো সময় নেই, যখন ইচ্ছে জ্বালায়। এটা করতে হবে, এটা করতে হবে। আমার সঙ্গে সব থেকে বেশি ঝগড়া বোধহয় কৌশিকই করে। No, I feel so proud of him about বলরামকে আমি সব থেকে বেশি বকি, সবার সামনে বকি, খুব রেগে যায়, তারপরে বলে হ্যাঁ কাজটা তো করে দিলাম, তখন তো বকে দিলেন। But you know, that is the spirit. It's a teamwork. We are a family. They are all my family members. I am proud of them. Hopefully, বাংলা ডিপার্টমেন্ট দেবাঞ্জন বাবু আছেন এই কলেজে আমি মাত্র 3 বছর, দেবাঞ্জন বাবু বোধহয় 27 বছর, 30 বছর, wow. So several other friends are there. They have many more.
Onubita, you did wonderful job. You did really wonderful. Onju, Onubita, all the SSCT teachers. Right. So hopefully এই সেশন আমি এক্সপেক্ট করব আপনারা যারা বাইরে থেকে এসেছেন, অনারেবল প্রফেসরস, রিসোর্স পারসনস, যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে আমাদের কলেজে আমাদের বাচ্চাদের সামনে, আমাদের রিসার্চারদের সামনে আপনাদের সময় দিয়েছেন, বেলদা কলেজের পক্ষ থেকে আপনাদের অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা, অনেক ধন্যবাদ। আমরা চাইব নানা ধরনের অ্যাক্টিভিটিতে আসলে আমাদের কাছে একটা সুযোগ এসছে, আমরা এই ফিল্ডে এন্ট্রি পেয়েছি, এতগুলো বাচ্চা ওয়েট করছে এই ফিল্ডে এন্ট্রি নেওয়ার জন্য। নাও উই আর রেসপন্সিবল টু মেক দেম এলিজিবল টু এন্টার দিস ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড উই আর হোপফুল, উই প্রমিস ইউ we will work together to make you enable to come to this particular world. That's a promise. Thank you, Principal Sir, for your motivational speech. This will enrich us and provide us energy and motivate us in our future long journey. So, there is a request from our principal sir for Devanjan sir. 3 minutes for 30 years. Hip food diye debo. Thank you, sir. তিরিশ বছরের কোনো অভিজ্ঞতা শেয়ার করব না, শুধু যেটুকু বলবো, কারণ সেটা 3 মিনিটে বলা যায় না। সে যতবার ফাটটা ইয়া থাক না কেন, আমার ওটা 3 মিনিটে বলা খুব মুশকিল। আমি শুধু এইটুকু বলবো যে অর্গানাইজিং কমিটির আমাকে ওরা একটা পদ দিয়েছিল, সেটা খুব আলংকারিক একটা পদ, সেটা অ্যাডভাইসারি কমিটির মাথায় বসে দিয়েছিল প্রায়। তো কোনো অ্যাডভাইসই আমি ওদের দিইনি বলেই ব্যাপারটা বোধহয় এত ভালো হয়েছে। আমি যদি অ্যাডভাইস দিতাম তাহলে পুরোটা ঘেটে ঘুটে যেত আর কি। ফলে এবং আমি এইটা বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি অ্যাডভাইস দিলেই ওদের পুরো বিষয়টাই ঘেটে যাবে, সেই জন্য একজন অ্যাডভাইসারি কমিটির মেম্বারের মানে একদম প্রায় প্রথম নামটাই আমার। তো সেক্ষেত্রে আমি কোনো ওদেরকে অ্যাডভাইস দিইনি, ওরা নিজেদের মতো করেছে এবং খুব ভালো করেছে। ফলে অর্গানাইজিং কমিটির যারা সত্যি কষ্ট করে এই পুরো বিষয়টাকে এত মানে দাঁড় করিয়েছে, তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই। যে সমস্ত সম্মানিত অতিথিরা এখানে এসেছেন, বেলদা কলেজ যাদের পদার্পণে ধন্য হয়েছে তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। যারা বাইরে থেকে এসেছেন, এটা দেওয়ার জন্য আরেকজন আছেন ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য, তো ধন্যবাদ জানাই বাইরে থেকে যারা এসেছেন, সেই সমস্ত বিদগ্ধ স্কলার, প্রফেসর, যারা দুদিন ধরে আমার প্রাণপ্রিয় ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে তাদের নিজেদের মানে বৌদ্ধিক জায়গাটুকুকে ভাগ করে নিয়েছেন, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। বেলদা কলেজে 30 বছর আছি, 30 বছর থাকা একটা অধিকার জন্মে দেয়, মনে হয় কলেজটা আমার। তাই আমার কলেজের তরফ থেকে যদি কোনো রকম কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে থাকে, তাহলে তাদের কাছে মার্জনা চেয়ে নিচ্ছে সমগ্র কলেজের পক্ষ থেকে, যে আপনারা নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন। আপনারা নিজ ক্ষেত্রে যথেষ্ট মানে যোগ্য এবং অধিকারী, ফলে আপনাদের যোগ্যতার পরিমাপ এই দুদিনের সেমিনারে নিশ্চয়ই হয় না, সেটা নিশ্চয়ই সারা বছর ব্যাপী আপনাদের কাজের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে থাকে। এবং আশা করি যে সেই কাজটা শুধু যতটা করেছেন ততটা নয়, এরপরেও আর অনেক দূর এগোবে এবং সেটা মানব কল্যাণে কাজে লাগবে। তো আমি ঢুকতেই শেষ যিনি বলছিলেন আর কি, নিম পাতার উপকারিতা নিয়ে বলছিলেন, তো আমি কামালকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে একটা প্রশ্ন আছে করব। কামাল এমনি আমাকে একটু সামলে টামলে রাখে আর কি, বললো স্যার এরকম প্রশ্ন আপনার তো প্রায় বোকা প্রশ্ন, নির্ঘাত কিছু একটা ঝামেলা করবেন আপনি, তো কি প্রশ্ন আছে আপনার? তো আমি বললাম যে আরে নিম পাতাটা খেতে বড্ড তেতো, ওটাকে কিছুতে কি এমন কোনো পদ্ধতিতে কিছু করা যায় না যেটা একটু খেতে সুসহ হয়? তাহলে আমি রোজ ওই নিম পাতা আর হলুদ খেতে রাজি আছি, আদারওয়াইজ না হলে শরীরের ক্ষতি হবে জেনেও অত তেতোটা গেলা খুব মুশকিল ম্যাডাম, একটু ভাববেন আপনারা যে ওটাকে একটু সুসহ করে দেওয়া যায় কি না। এখন তো নানা রকম প্যাকেজিং হচ্ছে এবং নানাভাবে বিক্রি হচ্ছে,
মানে ইনফ্যাক্ট আমরা সবই বিক্রি করি আর কি। আমি আজকেই প্রথম দিন ফার্স্ট সেমিস্টারের ক্লাসে গিয়েছিলাম, দিয়ে বলেছিলাম, এবার শেষ করবো, 3 মিনিট হয়ে গেছে, যে বলেছিলাম যে যারা বলেন যে বিদ্যা দান করা হয় তারা আসলে মিথ্যে কথা বলেন। আসলে আমরা প্রত্যেক দিন আসি বিদ্যা বিক্রয় করি। সেই সবচেয়ে ভালো অধ্যাপক যিনি খুব ভালোভাবে তার বিদ্যাটা বেচতে পারেন। এই জন্যই খুব লম্বা কোনো ছুটি পড়ার সময় আমি বোর্ডে লিখে দিই এত তারিখ থেকে এত তারিখ পর্যন্ত বিদ্যা বিক্রয় বন্ধ থাকলো। আপনাদের সকলকে অসংখ্য শুভেচ্ছা। আর সবচেয়ে বেশি শুভেচ্ছা আর শুভকামনা আমার ছাত্রছাত্রীদের, যারা দুদিন ধরে অসম্ভব, মানে প্রায় সুনীল গাভাস্করের মতো ধৈর্য দেখিয়ে এই গোটা প্রোগ্রামটা সাফল্যমণ্ডিত করার চেষ্টা করেছো এবং করেই তুলেছো। সবচেয়ে বেশি ধন্যবাদ তোমাদের জন্য, সবচেয়ে বেশি ধন্যবাদ তোমাদের। তোমরা যখন, আমি যবে পড়াতে আসি তখন তোমরা জন্মাওনি, মানে ইনফ্যাক্ট জন্মানোর কোনো বিষয় আসই ছিল না, ফলে কিন্তু তোমরা আমার মানে প্রাণের চেয়েও প্রিয় ছাত্রছাত্রী। এবং তোমরা যে এই অসীম ধৈর্য দেখিয়ে এই এত দুদিন ব্যাপী এই গোটা সেমিনারটাকে, ওনারা প্রচুর পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু তোমরাই সেটাকে সাফল্যের শেষ জায়গায় পৌঁছে দিয়েছো। তাই সবচেয়ে বেশি ধন্যবাদ তোমাদের প্রাপ্য। তাই আমি সকলকেই বলবো যে আমার ছাত্রছাত্রীদের জন্য একবার হাততালি হয়ে যাক। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের দেবাঞ্জন বাবুকে। মানে দুদিনের সত্যি গাভাস্করের ব্যাটিংয়ের মাঝখানে হঠাৎ করে শ্রীকান্তের ব্যাটিং এসে পড়েছিল আর কি। যাক, সেই একটা টেনশন, দুদিনের একটা টান চাপ উত্তেজনার ভ্যালিডিক্টরি সেশনে একটুখানি টেনশন লুজ হোক। সো ফর দ্য নেক্সট ভ্যালিডিক্টরি স্পিচ আই উড লাইক টু ইনভাইট আওয়ার অনারেবল IQAC কোঅর্ডিনেটর Dr. Kamal Hossain. Sir, please. Thank you, Madhavda. Okay. May I have your all attention, please? Respected Principal Sir, Dr. Chandrasekhar Hajra, our esteemed resource persons, honored guests, faculty members, researchers, delegates, students, representatives from industry, and dear students. Good afternoon to all of you. It is indeed a matter of great privilege and satisfaction to stand before you at the conclusion of this DBT-sponsored 2-day national level conference on emerging trends in nutraceuticals research, bridging nutritional science and industry. Over the past 2 days, Belda College has transformed into a vibrant center of scientific dialogue, intellectual exchange, and collaborative learning. We have witnessed inspiring keynote addresses, thought-provoking invited lectures, engaging technical sessions, insightful oral and poster presentations, and meaningful interactions among researchers, academicians, clinicians, industrial professionals, and students. The central theme of this conference has been exceptionally relevant. Nutraceuticals today represent far more than dietary supplements. They symbolize the convergence of nutrition, biotechnology, medicine, food science, public health, and industrial innovation. As the burden of chronic diseases continues to rise worldwide, evidence-based nutraceutical research has become one of the most promising avenues for preventive healthcare and improved quality of life. Throughout these sessions, we explored diverse and emerging frontiers, including gut microbiome modulation, probiotics, functional foods, personalized nutrition, artificial intelligence in nutrition, nanonutraceuticals, indigenous food systems, bioactive compounds, targeted drug delivery, women's metabolic health, sustainable food technologies, and community nutrition. Each presentation reminded us that scientific progress becomes meaningful only when it ultimately benefits society. One of the most significant outcomes of this conference has been the strengthening of the bridge between laboratory research and industrial application. This bridge cannot be built by a single discipline alone.
It demands collaboration among scientists, clinicians, nutritionists, engineers, entrepreneurs, policymakers, regulatory authorities, and industry partners. Such interdisciplinary cooperation has been the true spirit of this conference. I would like to express our heartfelt gratitude to the Department of Biotechnology, Government of India, whose generous financial support made this national conference possible. Their commitment to promoting scientific excellence and translational research continues to inspire institutions across the country. Our sincere appreciation goes to the administration of Belda College under the visionary leadership of our principal, Dr. Chandrasekhar Hajra, and the invaluable guidance of our chief patron, Dr. Anirban Chattopadhyay. Their encouragement and unwavering support have been instrumental in the successful organization of this conference. A special thanks to Professor Deepak Kumar Kaur, Vice Chancellor, Vidyasagar University, and Sri Rama Prasad Giri, MLA, Narangad Assembly, for their kind support and cooperation. We are deeply indebted to all our keynote speakers, invited experts, session chairs, reviewers, and distinguished guests who generously shared their knowledge, experience, and vision. Their contributions have enriched every participant and opened new avenues for research and collaboration. Special appreciation is extended to Dr. Kaushik Das, Program Coordinator, Dr. Devastatra Poddar, Convener, and the Joint Organizing Secretary, Dr. Balaram Das. All conveners, co-conveners, organizing committee members, faculty members, technical staff, office staff, volunteers, research scholars, and students. Their tireless efforts behind the scenes ensured that every session, every presentation, and every arrangement was executed with professionalism and dedication. I also congratulate every presenter, whether keynote speaker, invited speaker, oral presenter, or poster presenter. Your research contributions have added immense value to this conference and will continue to inspire future investigations through the conference proceedings. To all delegates and participants, thank you for your enthusiastic participation, insightful discussions, and active engagement. Scientific conferences derive their true success not merely from presentations, but from the exchange of ideas, constructive criticism, networking, and the collaborations that emerge afterward. As we conclude this conference, let us remember that the end of these 2 days is not the end of our journey. May the knowledge gained here motivate us to develop safe, effective, affordable, and scientifically validated nutraceuticals that contribute to better public health, sustainable development, and improved quality of life. Let us continue learning, innovating, and collaborating to build a healthier and scientifically empowered society. On the behalf of the organizing committee, I sincerely thank every individual who contributed to the success of this conference. I wish all of you a safe journey home, continued success in your academic and professional pursuits, and hope to welcome you again at future scientific gatherings at Belda College. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir, for briefing the all long 2 days seminar and all the speeches, all the speech of resource persons. So thank you, sir, for good briefing. Now, for organizing such like a big event, there are some frontline warriors. Sir already mentioned the names. There are some silent warriors also, who have silently helped the organizing staff to organize this large event, but hidden under the cover. So in the meantime, our staffs of our colleges, they are with us. I would like to invite them on the stage for the recognition that they are the that silent warrior behind the curtain. Please, our head clerk also, Sujoy Singh ji, please come. And a big claps for them. Because without the help of any one person, such a large event cannot be organized. Please, a big claps.
Friends, this college is a big one, and right now we are having nearly 40 non-teaching staff at this particular college. They are only few because some are busy down there with their own works, so their contribution is immense. You'll be amazed to listen to that. প্রচণ্ড বৃষ্টি তো চারদিকে, প্রচণ্ড ঘাসফাস হয়ে গেছে, অত বড় ক্যাম্পাস, রাত 3টে থেকে উঠে লেবার পাওয়া যায়নি। আমার কলেজের স্টাফরা রাত 3টে থেকে উঠে মেশিনগুলো দিয়ে ঘাস কাটেছে। এই কন্ট্রিবিউশন, এই ডেডিকেশন খুব কম কলেজে আছে। সো প্লিজ লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, গুড রাউন্ড অফ অ্যাপ্লয়েজ। ওনারা আমার সকল স্টাফের প্রতিনিধি, শুভেন্দুবাবু আছেন, অরুণবাবু আছেন, আমাদের সুজয় বাবু আছেন, তার সঙ্গে সনাতন বাবু আছেন এবং গোপাল বাবু আছেন। সো দে আর রিপ্রেজেন্টিং দ্য এন্টায়ার নন টিচিং ফোর্স অ্যান্ড অল অফ আস। এই সেমিনারের পক্ষ থেকে আপনাদের একটা বিগ 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 থ্যাংক ইউ। ওয়ান মোর। Thank you. A seminar is always a give and take policy runs through. So these 2 long days, our research person give us several information, several knowledge and thoughts. So this is now time to take something. So please, I would like to share our feedback QR code, and I will request you to please provide us the feedback. How's the 2 days long level, national level seminar was for you? So please scan this QR code and please provide your feedback. All of you, please. I would like to invite one representative from the other colleges who are present here to say something about this national level, 2 days national level seminar. Please, anyone from the other colleges, our delegates, our students are there. Anyone as a representative other than Belda College, please. ছোট করে হোক, হ্যাঁ, অন্তত কিছু না হোক, খাওয়া দাওয়ারটা কীরকম হয়েছে সেটাও হবে। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে এখানে ইনভাইট করার জন্যে। সেমিনার নিয়ে তো সেরকম কিছু বলার নেই, কারণ অসাধারণ প্রেজেন্টেশন যারা এসেছিলেন তারা অসাধারণ বলেছেন, এবং ওভারঅল সেমিনার সত্যিকারের এক্সিলেন্ট। ফুড তো খুবই ভালো ছিল দুদিনে, সেটা আমরা সবাই বলতে পারবো। স্টুডেন্টরা আরও ভালো বলতে পারবে, তাদেরকে যদি ডেকে জিজ্ঞেস করা হয় আমার মনে হয় আরও ভালো হবে। তো পুরোটাতে আমি বলতে পারি যে যদি ওয়ান ওয়ার্ডে বলা যায় তো এক্সিলেন্ট। থ্যাংক ইউ স্যার, এরকম যেন সেমিনার আবার অর্গানাইজ করেন আপনারা। মানে কোভিডের পর থেকে তো এরকম আমরা স্টেজ পাইনি, প্রায় আগে সব কলেজেই হতো, তো অনেক দিন বাদে এরকমভাবে একটা সেমিনার আমরা পেলাম। তো স্টুডেন্টরাও পার্টিসিপেন্ট করেছিল এবং পোস্টার প্রেজেন্টেশন করেছে, বাকি অনেকে ওরাল প্রেজেন্টেশন করেছে, তো খুব ভালো লেগেছে। তো থ্যাংক ইউ, এরকম যেন নেক্সট সেমিনার আবার অ্যাটেন্ড করতে পারি আমরা। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, Shravanti ma'am. Now I would like to invite any one student from our college as a representative. Please come first. হ্যালো এভরিওয়ান, আমি 4th সেমিস্টারের বিএসসি নিউট্রিশন অনার্সের স্টুডেন্ট। আমরা এই 2 দিন ব্যাপী যে সেমিনার চলছিল, এখান থেকে আমরা অনেক কিছুই জানতে পারলাম, নতুন নতুন জিনিস শিখতে পারলাম, এবং অনেক প্রফেসর ডক্টর যারা এসেছিলেন ওনাদের বিভিন্ন কথা জানতে পারলাম এবং অনেক কিছু জ্ঞান অর্জন করতে পারলাম। তার জন্য আমি স্যারকে, কৌশিক স্যারকে এবং সমস্ত
যারা এই সেমিনারটি অর্গানাইজ করেছেন ওনাদের আমি থ্যাংক ইউ জানাতে চাই। এবং আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার উনিও অনেক ওনার জন্যই এটা হয়েছে, এবং স্যারকে থ্যাংক ইউ। এবং আমরা স্যারের কাছে করব যে এরকম সেমিনার যেন স্যার আমাদের জন্য আরও অর্গানাইজ করেন, যাতে আমরা আরও জীবনে এগিয়ে যেতে পারি এবং আরও অনেক কিছু শিখতে পারি। আর অ্যান্ড থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you, Sohana. As per the request of our principal, sir, I would like to request one student from other college. Don't request, pick one. I don't know their name. Anyone from other college, students. Among the students of other colleges, please come forward. Good afternoon, everyone. I'm Nivedita Roy from the Department of Nutrition, Raja Narendra Khan Women's College. দুদিন ব্যাপী আমাদের এখানে যে সেমিনারটা হয়েছে বেলদা কলেজে, সেখানে আমাদের কলেজ থেকে শ্রাবন্তী ম্যাম আমাদেরকে নিয়ে এসেছেন। ওনার জন্যই আমরা এখানে এসেছি। এখানে এসে আমরা প্রত্যেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি, জানতে পেরেছি, নতুন নতুন জিনিস এক্সপ্লোর করতে পেরেছি, এবং সেমিনারে অ্যাটেন্ড করার মাধ্যমেও আমরা আমাদের একটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করতে পেরেছি। তো সেই জন্য প্রত্যেককে থ্যাংক ইউ সো মাচ। বেলদা কলেজের প্রিন্সিপাল স্যারকে, আমাদের গোপ কলেজের প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে থেকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। Okay. Anyone other than Vidyasagar University? Any faculty member other than Vidyasagar University? Amita Hoda. আমি ডক্টর অমিতাভ পাল, সিটি কলেজ কলকাতা। আমি বেলদা কলেজে এর আগেও আমি একবার এসেছিলাম স্টুডেন্টদের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা নিতে এসে, এবং এখন আমি এসে চমকে গেছি বেলদা কলেজের যে লুকটা দেখে। তখন একরকম দেখেছিলাম, এখন একরকম। আমি অ্যাকচুয়ালি যে কলেজে কাজ করি অনেক পুরানো কলেজ, অনেক, কিন্তু এখানকার যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, আমি কৌশিকদার ল্যাবে গেছি, আমি বলরামের ল্যাবে গেছি, সেখানে রিসার্চে যে অপরচুনিটি, এবং স্যার বলছিলেন যে এখন প্রায় 36 স্টুডেন্ট এখানে থেকে পিএইচডি কাজ করছে। এটা মানে চমকে দেওয়ার মতো একটা ইনফরমেশান। ইভেন তোমরা স্টুডেন্টরা ইউ আর লাকি এনাফ যে তোমরা জানবে হয়তো অনেক নিউ সেটআপ ইউনিভার্সিটি আছে পশ্চিমবঙ্গের বুকে। এই রিসেন্টলি পেপারে বেরিয়েছিল যেখানে 29 স্টুডেন্ট অনলি যেখানে পিজি কোর্স করছে, আর সেখানে একটা আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কলেজে 36 স্টুডেন্ট ডক্টরাল ডিগ্রি করতেছে। তাহলে এই কম্প্যারিজনটাই উল্লেখ করে দেয় যে এই কলেজটা আজকে তাদেরকে কোথায় নিয়ে গেছে। মানে যেখানে একটা ইউনিভার্সিটিতে পিজিতে এত অল্প স্টুডেন্ট, এখানে পোস্ট ডক্টরাল এত স্টুডেন্ট। আর এই কনফারেন্সটা নিয়ে আমার সত্যি কথা আমার ওয়ার্ড নেই, কী বলবো এই কনফারেন্সটা। যে পোস্ট কোভিড কনফারেন্সের সংখ্যা ভীষণ কমে গেছে, এবং যে নলেজ শেয়ার যার জন্য এই কনফারেন্সটা সেটা অত্যন্ত এক্সিলেন্ট। এবং হসপিটালিটি নিয়ে তো মানে কোনো কথাই বলা যাবে না যে এত ভালো অ্যারেঞ্জমেন্ট। ইভেন আমাদের অ্যাকোমোডেশন সেখানেও যা কিছু ছিল, কৌশিকদা, বলরাম সহ এখানে এই কনফারেন্সের সঙ্গে যারা এনগেজ তাদেরকে আমার অনেক থ্যাংক ইউ। এবং প্রিন্সিপাল স্যার ওনাকেও ভীষণ থ্যাংক ইউ এই ধরনের অপরচুনিটি ডেভেলপ করার জন্য, যে স্টুডেন্টদের এডুকেশন, রিসার্চ, ওভারঅল বেলদা কলেজ অসাধারণ। থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. Hope all provide their feedbacks of our today's national level conference. Now I would like
to shifting our conversation to the distribution of some prizes. There was some competition also goes on, and the prizes I would like to invite all the winners and our principal sir to give the prizes. Our 3 competition was there. One is oral representation, another was poster presentation for PG students, and poster presentation for UG students. For oral presentation, the first prize goes to Pipika Das, Research Scholar, Midnapur City College. Please come to the stage. Sir, please. Second prize goes to Pritam Pal from Belda College. Third rank goes to Shayan Ponda from Belda College. I am requesting Principal Sir to please take your seat. And now I will like to call our IQAC coordinator, Dr. Kamal Hossain, for the prizes of poster presentation PG student. The best prize goes to Midnapur City College, Orunima Maiti. Please come to the stage. There was only one prize as per the judge's decision. I will request Devanjan sir to come forward and Kamal sir to please take your seat. For the poster presentation UG student, best prize goes to Shayok Mondol, Belda College. Come to the stage. Shayok Mondol, please come with the team. MLT. Second best prize goes to Raja Enel Khan Women's College, Suchona Maiti. Thank you, sir. There was a parallel resource person speech session was going on. So some of our resource person, we could not felicitate them at there. So I would like to felicitate them in this stage. Please, I would like to Principal sir to please felicitate them. Our resource person, Dr. Amit Kormokar from Tamrolipto College. Please come on the stage. Dr. Invited speaker, invited speaker, Dr. Porimal Dua from Narajol Raj College, absent. Dr. Shravanti Pine
from Raja Enel Khan Women's College. Dr. Soumitra Pal from Midnapur City College, absent. Dr. Nilotpal Mondol from Mohisadal Girls College. Dr. Konkon Kumar Maiti from Belda College. And Dr. Amit Kumar Jana from Debra Thana, Sohit City. Okay, thank you, sir. Now it is time to felicitate all our organizing persons. Okay, okay, sir. যখন আমাদের শিক্ষাকর্মী বন্ধুরা এখানে স্টেজে এসেছিলেন, প্রিন্সিপাল স্যার সকলের সঙ্গে পরিচয় করে দিয়েছিলেন, একজন বাকি থেকে গিয়েছিলেন। আমাদের এই যে এত সুন্দর ক্যাম্পাস, এর পুরোটা দেখভাল যিনি দেখেন আর কি, এবং যার উপর ভরসা করে আমরা অনেক কাজে নিশ্চিন্ত হয়ে যাই। এমনকি এটা আপনাদেরকে বলতে পেরে খুব ভালো লাগছে, অনেক দিন আগের ঘটনা, যখন রুষার কী কী গ্র্যান্ট দিয়েছে আমাদের, তাতে আমরা কী কী কিনেছি, প্রতিটা যখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে, একমাত্র উনি বিকাশ ভবন থেকে আসা টিম শুধু ওনার সঙ্গে কথা বলেই আর ওপরতলায় ওঠেনি, কারণ এত ডিটেল ওনার মাথার মধ্যে ছিল যে রুষা থেকে কী কী জিনিস কেনা হয়েছে এবং সেটা কোথায় কোথায় আছে। আমি স্টেজে ডেকে নিচ্ছি আমাদের প্রিয় তাপসদাকে। তাপস জানা, আপনি প্লিজ স্টেজে আসুন। ইনি তাপস জানা। আমি যা যা কথা বলেছি তার প্রত্যেকটা সত্য এনার জন্যই। আপনারা প্লিজ একবার জোরে হাততালি দিন। Thank you, sir. Now it is time to felicitate all the persons who are directly or indirectly related to the organizing committee and organizing this event. So I would like to invite all of you. First, I would like to invite Dr. Kaushik Das, Program Coordinator. Dr. Kaushik Das, please come on the stage. Stage. Sir, please. I would like to invite Dr. Devastatra Poddar, convener. Ria madam is not present, he is on leave. Our co-conveners, Dr. Onumita Mollik, Onju Manna, Sanjay Das, Joint Organizing Secretary, I would like to invite Dr. Balaram Das. Always sound of claps designated that how much he is valuable for us. Joint Organizing Secretary, Dr. Kamal Hossain. Our supporting for their support, Dr. Ongshuman Das Choudhury. I would like to invite. Dr. Orindam Pahadi. He is also. এই কনফারেন্সে যে নিরলস আমাদের
আমাদের সবাইকে অর্গানাইজিং কমিটির মধ্যে থেকে ইন্সপিরেশন জুগিয়ে গেছে। উনি হচ্ছে আমাদের মাধব মিশ্র, লাইব্রেরিয়ান। আমি মাধব মিশ্রকে অনুরোধ করছি প্রিন্সিপাল স্যারের কাছ থেকে ফেলিসিটেশন। Thank you. Now, some certificates will be distributed on the stage, and others, for this is the formal, just some certificates, and all others are requested to collect their certificate from Sir Kaushik Das, Dr. Kaushik Das, and Dr. Balram Das, to collect their certificates. Now, I would like to invite Professor Somiran Bishoy to collect his certificate for the 2-day national level conference. Dr. Amitabh Pal, please. Dr. Shaboni Pradhan, Shuchismita Roy from Midnapur City College, Dipannita Khatua from Hijli College, Amit Kormokar from Tamrolipto Mahavidyalaya. So this was a formal certificate distribution, and all other participants and delegates are requested to collect their certificate from Dr. Kaushik Das and Dr. Balram Das. Now, I would like to invite our Sir Dr. Devostotra Poddar for the vote of thanks. Respected Dr. Chandrasekhar Hajra, Principal Belda College, and the President of this validatory session, respected Dr. Kamal Hussain, Coordinator IQAC, Dr. Debanjan Das Sir, Bengali Department, resource persons, chairpersons, delegates, faculty members, research scholars, students, and dear participants. A very good afternoon to everyone. It is my privilege on behalf of Belda College and the organizing committee to propose the vote of thanks at the conclusion of this DBT-sponsored 2-day national seminar on emerging trends in nutraceutical research, bridging nutritional science and industry. First and foremost, we express our profound gratitude to the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, Government of India for sponsoring this seminar. This support enabled us to bring together scholars, scientists, teachers, research students, and young learners on a common platform for meaningful academic exchange. We remain deeply grateful to Professor Deepak Kumar Kaur, Honorable Vice Chancellor of Vidyasagar University, for inaugurating the seminar, releasing the proceedings, and delivering an inspiring address. His gracious presence added immense dignity and academic significance to this occasion. Our sincere gratitude goes to esteemed guests of honor, Sri Ramaprasad Giri, Honorable Member of the Legislative Assembly, Narayangarh Assembly Constituency, and Dr. Amit Kumar De, Principal, PK College, Kontai, for their valuable presence and encouraging words. I would like to mention Sri Gauri Shankar Odhikari, Belda Gram Panchayat Upapradhan, for sharing his views and opinion and encouraging our students. I offer my heartfelt thanks to our principal, Dr. Chandrasekhar Hajra, for his constant guidance, institutional support, and leadership throughout the planning and execution of this seminar. His welcome address on the first day and concluding remarks today have given both direction and completeness to this academic gathering. I also express my sincere appreciation to Dr. Kamal Hussain, Assistant Professor, Department of Physics,
and Coordinator IQAC for his thoughtful valedictory address. I thank Dr. Kaushik Das for presenting the purpose and the scope of the seminar and for his contribution to its academic coordination. The academic strength of this seminar came from our distinguished speakers. We are especially grateful to our keynote speaker, Professor Dilip Kumar Nandi, for his insightful address on prospects of nutraceutical research and development. Our sincere appreciation also goes to Dr. Keshav Chandra Mondol, Dr. Rajkumar Duari, Dr. Sandeep Chattopadhyay, Dr. Monojit Bhattacharya, Dr. Sandeep Kumar Das, Dr. Amitabh Pal, Dr. Maumita Das, Dr. Shravanti Pain, Dr. Amit Kumar Jana, Dr. Porimal Dua, Dr. Shamiran Bishoy, Dr. Tapan Nandi, Dr. Shravanti Pradhan, Dr. Suchishmita Roy, Ms. Dipanyota Khatua for sharing their knowledge and research. The presentation covered a remarkable range of subjects, including traditional food, systems, gut microbiome, artificial intelligence in nutrition, nano nutraceuticals, metabolic disorders, bioactive compounds, indigenous knowledge, biodegradable food packaging, and emerging career opportunities. Together, these deliberations truly reflected the interdisciplinary character of modern nutraceutical research. We extend our gratitude to all the chairpersons, co-chairpersons, poster evaluators, and oral presentation evaluators for conducting the session with academic rigor and encouraging constructive discussion. A special word of appreciation is due to all the oral and poster presenters, particularly the young researchers and students. Your enthusiasm, scientific curiosity, and willingness to share your work have been among the most encouraging outcomes of this seminar. I also thank all participants for their attentive presence, thoughtful questions, and valuable feedback. No academic program of this scale can succeed without individual effort. I therefore place on record our sincere appreciation to every member of the organizing committee, faculty colleagues, non-teaching staff, technical and audiovisual teams, registration and hospitality teams, proceeding and documentation teams, and our student volunteers. Your dedication, often working quietly behind the scenes, ensured that every session proceeded smoothly. We thank everyone involved in arranging venue, accommodation, transportation, refreshment, and the logistical requirements. Our gratitude goes to all the institutions represented here for encouraging their faculty members, researchers, and students to participate. I would also like to thank our sponsors who have also supplied with us Boost laboratory equipments, MS Researcher PAL, MS MJ Enterprises, and MS Gravity Global for sponsoring the event. If there has been any inadvertent omissions or shortcomings, we sincerely seek your kind understanding. As we conclude, I hope that the discussions initiated during these 2 days will continue beyond this seminar through new research collaborations, interdisciplinary partnerships, and scientific initiatives capable for translating nutrition knowledge into meaningful benefits for the society. Once again, I thank you all for making this national seminar academically enriching and memorable. I wish our guests and participants a safe journey home. Thank you. Thank you, sir, for your vote of thanks. Now we will shift our traditional conference to a music therapy. I would like to invite our MLT first sem student Harshdeep Bera to gift us a song from his melodious voice. Please. Hello. Good afternoon everyone. এখানে উপস্থিত সকলকে যথাযোগ্য স্থানে আমার প্রণাম, শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা জানিয়ে একটি দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করব। গানটা অ্যাকচুয়ালি খুব বড়, তো সেই সময়টা যেহেতু আমি পাবো না, সেহেতু গানের প্রথম কলি এবং শেষ কলি গেয়ে
আমি আমার পরিবেশন শেষ করব। ধন ধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা। ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি। ভাইয়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ, ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি। আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি। ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ হর্ষদীপকে। যাওয়া মানে প্রস্থান নয়, চিরতরে হৃদয়ে থেকে যাওয়া। তাই এই দুদিন ব্যাপী সমস্ত আমাদের জ্ঞান এবং আমাদের তথ্য হৃদয়ে নিয়েই বিদায় জানানোর সময় এসে গেছে। আমাদের এই দুদিন ব্যাপী ন্যাশনাল লেভেল কনফারেন্সের শেষ করার আগে আমি সবাইকে অনুরোধ করব, আমরা জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে এই হলকে বিদায় জানাবো এবং আমাদের ন্যাশনাল সেমিনারের শেষ সমাপ্তি ঘোষণা হবে। আমি হর্ষদীপকে বলবো মাইকে আসতে, লিড করতে একটু জাতীয় সঙ্গীতটির জন্য। वंदे मा ओ सॉरी सॉरी ओटा अच्छा 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 ओके। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। আমি আমাদের প্রিন্সিপাল স্যারকে অনুরোধ করব আমাদের এই দুদিনব্যাপী ন্যাশনাল সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণার জন্য।
আমি এই দুদিনব্যাপী ন্যাশনাল সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করলাম। সবাই সুন্দরভাবে থাকুন, আগামী দিনগুলোতে নিশ্চয়ই দেখা হবে। উইশ ইউ এ ভেরি সেফ